C'est personne français? Oui, hein. Bonjour monsieur, madame. Bienvenue à Bruges. Nous allons faire une promenade de 30 minutes. Hein, c'est environ 4 km sur les plus anciennes tours de Bruges. Und er sind deutsche Personen. Guten Tag, willkommen. English also? You speak English? Okay. Welkom in Brugge voor deze bootvaart die etwas een halve stunde doorlegt. Ja. Wir fahren ongeveer 4 kilometer in der Innenstadt. Mein Deutsch ist nicht fantastisch auch, aber dann muss es flämischen Deutsch. Wunderbar. Okay, yeah. And so good day. Welcome, you are from Singapore. Welcome. And so we do a tour of 30 minutes, huh? It's about 4 kilometers. I'll explain you a little bit what you will see. Esa es mi casa, chicos. Aquí. ¿Esta es tu casa? Ahí vivo. Ah, muy bien. Es bonita. Perfecto, ¿verdad? Mi casa favorita de todo. Tras el puente a la derecha es el Hospital de San Juan, que fue fundado en el siglo XII. Es un parte del siglo XIV. Actualmente es un museo que guarda colecciones de pinturas antiguas y una farmacia del siglo XVII. Ça c'est l'hôpital Saint-Jean, ça date du XIVe siècle. Maintenant l'hôpital c'est un musée, il y a des peintures, des meubles et une très belle pharmacie complète qui date du XVIIe siècle. Das St. Jans Krankenhaus aus dem 14. Jahrhundert, bestiftet in dem 12. Jahrhundert. Jetzt als museum eingerichtet für die deutsche Maler Hans Memling. Hans Memling war ein Maler aus dem 15. Jahrhundert, die in Brugge wohnte, in Malereiensee. Dus ja, eine sehr schöne Apothek besuchen aus dem 17. Jahrhundert. So that's the hospital here, St. John's Hospital. Now this part was built in the 14th century, this part in the 19th. Now there's a museum, inside you can see a lot of things, but there's a very nice old pharmacy from the 17th century. Ça fait partie aussi de l'hôpital ici, bâtiment du 19e siècle. Es un parte del hospital que data del siglo XIX. Attention, le pont est très bas ici. Aufpassen, diese Brücke ist sehr niedrig. Attention, el puente es más bajo. Now watch out for the bridge here, it's very low. À gauche, une brasserie ici, à gauche, avec le musée de la bière. Pour faire une dégustation. A la izquierda una cervecería del siglo XIX. Se puede visitar, gozar de una cerveza típica de la ciudad, el Loco de Brujas. A visitar el museo de cerveza. Dat is een bierbrouwerij, brouwerij de Halve Manen aus dem 19. Jahrhundert. Kunnen Sie ein Bier drinken, Biermuseum besuchen. Er is nog een restaurant hier. And that's a beer brewery from the 19th century. You can see how they brew the beer, taste it. There's a beer museum also. De béguinage, le couvent du XIIIe siècle ici, à visiter jusqu'à 6h30. El Beaterio, Béguinaggio es un convento para monjas, fundado en el siglo XIII. Se puede visitar el convento, ein Kloster, das Beginenhof aus dem 13. Jahrhundert. Wir sind noch Beginn in Belgien, in Deutschland, in Nederland. So das ist mein Betrieb. Können Sie auch besuchen bis 6 Uhr.
So this is an old convent from the 13th century. So it's still working. There are still nuns living here. They all live in small houses. And you can also visit it until 6. Also die bedienden leben in kleine Häusern. Sie können auch ein dieser Hausen besuchen. Und das ist ein Schleus. Aan die andere zijde, dat is Minnewasser. Une écluse, ici, tous les canaux sont fermés. De l'autre côté, il y a le lac d'Amour. Es una casa esclusa, una esclusa del siglo XVII. Detrás de la casa se encuentra el lago del amor. And so the canals are closed with locks to avoid floods. On the other side of the lock, there's the Lake of Love, as it is called here. So in Belgium we have about 1,400 different kinds of beers, so you have a lot of choice. En Bélgica hemos 1.400 cervezas diferentes. La cerveza la más fuerte en Bélgica es Black Damnation. 28% de alcohol, 28. C'est la fiesta cubana. La bière la plus forte ici à Belgique, il a 28% d'alcool. 28%, c'est beaucoup. Et puis il y a 13 églises en tout dans la ville. En Brujas se puede encontrar 13 iglesias, 13 churches in the center of Bruges, 13. En Brugge had die 13 kirchen. Ici à gauche, un beau bâtiment qui date du XVIe siècle. Maintenant, c'est un musée pour toutes sortes d'antiquités. And so on the left side, you have a very nice house from the 16th century. And so you can visit it. It's a museum with all kinds of antiquities. Palazzo del siglo XVI.
Attualmente è un museo anche che guarda collezioni di antiquidades. A very nice house, built in the 16th century. Nowadays it is a museum for all kinds of antiquities. Nu is het palast. 16e jahrhundert, sehr schön museum für Antiquitäten. Sehr geehrte Teilnehmer, um 17 Uhr die